Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Қайырлы күн түйініңізге рахмет қатысқаныңызға. Когда мне писал, сказал, что всё. Саламатсыз ба? Меня слышно, да? Да, А, слышу. Всё, спасибо большое. О, Дидар. Саламатсыз. Добрый день всем, коллеги. Один Тульген, скажите, когда начинать? Хорошо. Альбек Бактыбаевич, можете камеру включить? Қайырлы күн. Әлбек мырза. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Что ты, в принципе, все сборы нужно начинать. Да. Закономерно все, давайте решать. Уважаемые. Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые присутствующие, по объективным причинам мне приходится вести сегодня заседание онлайн. Разрешите открыть заседание диссертационного совета при АО Международный университет информационных технологий по направлению подготовка кадров 8D061 информационно-коммуникационные технологии по защите диссертации Тохтахунова И.Т. Турдымагометовича. Состав постоянных членов диссертационного совета утвержден приказом ИО председателя правления ректора АО МУИТ номер 256-П от 24 октября 2025 года в составе 4 постоянных члена. Наизабаева Лязат, доктор технических наук, профессор-исследователь кафедры информационной системы АО МУИТ, председатель диссертационного совета. Нуртас Марат, PhD, ассоциированный профессор кафедры математическое компьютерное моделирование МУИТ, заместитель председателя диссертационного совета. Омаров Батырхан Султанович, PhD, ассоциированный профессор, профессор-исследователь кафедры математическое компьютерное моделирование МУИТ. Ипалакова Мадина Тульгенна, кандидат технических наук, ассоциированный профессор кафедры компьютерной инженерии МУИТ, ученый-секретарь диссертационного совета. На сегодняшнее заседание приказом ИО председателя правления ректора МУИТ номер 158 ОД от 2 июня 2026 года на основании решений диссертационного совета МУИТ протокол номер 4 от 19 мая 2026 года был утвержден временный состав диссертационного совета в количестве 3 человек. Хлебная Юлия Леонидовна, доктор технических наук, профессор, Киевский национальный университет имени Шевченко, Киев, Украина,
Юлия Леонидовна, спасибо. Юлия Леонидовна присутствует онлайн. Мамырбаев Уркен Жумажанович, PhD, профессор, заместитель генерального директора, заведующий лабораторией Института информационных и вычислительных технологий. Уркен Жумажанович, пожалуйста, покажитесь, присутствует очно. Едельхан Дидар, PhD, ассоциированный профессор, директор научно-исследовательского института Smart City, Астана IT University, присутствует онлайн. Спасибо, Дидар. Покажитесь, пожалуйста. Добрый день, да, спасибо. Таким образом, на заседании присутствует 7 членов диссертационного совета, 4 офлайн и 3 онлайн. Кворум имеется. Сегодня, 30 июня, на повестке дня вопрос по защите диссертации Тохтахунова И.Т. Турды Магометовича на тему Deep Learning Models and Methods for Finding Similar Audience in Targeting Advertising по образовательной программе 8D06105 «Наука о данных». Научные консультанты Нуртас Марат, PhD, ассоциированный профессор, Международный университет информационных технологий, Жармагомбетов Арман, PhD, ученый-исследователь, Meta Platforms in Калифорнии, США. Официальные рецензенты Миримбаев Тимур Жумаканович, PhD, ведущий научный сотрудник Института информационных вычислительных технологий, присутствует онлайн. Пожалуйста, Тимур Жумаканович, покажитесь. Добрый день. Тут. Добрый день еще раз. Барлыбаев Алибек Пактыбаевич, PhD, ассоциированный профессор, Евразийский национальный университет имени Гумилева, присутствует онлайн. Алибек Бактыбаевич, вы здесь? Алибек Бактыбаевич, вы здесь? Угу. Диссертация Тохтахунова И.Т. Турмагомедовича выполнена на базе кафедры математическое и компьютерное моделирование АО МУИТ. Диссертация выносится на защиту впервые, язык защиты английский. Отечественный научный консультант присутствует очно, зарубежный научный консультант присутствует онлайн. Положительные отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов имеются. Есть ли у членов Совета вопросы или замечания по повестке дня? Зарубежный консультант пока не подключился еще. Он чуть позже. Чуть позже подключится. Подключится, да? Спасибо. Ну, если вопросов нет, так. Слово для ознакомления с личным делом диссертанта предоставляется ученому секретарю диссертационного совета Ипалаковой Мадине Тулигеновне. Тохтахунов И.Т. Магометович родился 30 июля 1937 года. В 2016 году закончил с отличием школу гимназию 118. А в 2020 году получил степень бакалавра в АО МУИТ по специальности вычислительной техники и программное обеспечение с отличием. В 2022 году получил степень магистра, также в АО МУИТ по специальности 7М06106 «Наука о данных». С 22 по 25 год обучался в докторантуре АО МУИТ по образовательной программе 8D06105 «Наука о данных». С 25 года по настоящее время работает в банке Центр кредит в должности R&D Team Lead дирекции Data Science. Диссертация на тему Deep Learning Models and Methods for Finding Similar Audience in Targeted Advertising выполнена на кафедре математическое и компьютерное моделирование АО МУИТ. Тема диссертации утверждена приказом председателя правления ректора АО МУИТ номер 7D от 31 октября 2022 года. Диссертация рекомендована к защите на основании решения расширенного заседания кафедры математического и компьютерного моделирования, протокол номер 9 от 15 апреля 2026 года. По теме диссертации опубликовано 4 научных работы, в том числе 2 международных рецензированных научных журналов, русский 856. Одна статья в журнале рекомендована комитетом, одна статья в материалах международной конференции. В личном деле соискателя содержатся отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, положительное заключение расширенного заседания кафедры математического компьютерного моделирования, диссертационная работа в твердом переписке на электронном носителе, список научных трудов и их копии, заключение этической комиссии об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения государственных научных исследований, выписки из приказов об утверждении темы научных консультантов, копия приказа о выпуске к защите, справка с АО МУИТ об отсутствии диссертации, заимствованного материала, ссылки на автора и источник заимствования.
Представленные материалы соответствуют требованиям правового положения на сайте. Какие будут вопросы к ученому-секретарю по личному делу соискателя? Если вопросов нет, то переходим к основной части заседания. Слово предоставляется соискателю для изложения основных положений диссертации. Регламент 20 минут. Пожалуйста, Эльмурат. Thank you very much. Honorable Chair, distinguished members of the Suggestion Council, respected reviewers, dear colleagues, thank you for the opportunity to present my dissertation research. My topic is deep learning models and methods for finding similar audience in targeted advertising. This work submitted for the degree of the Doctor of Philosophy PhD in the specialty data science. The research was guided by my scientific consultants, my domestic consultant, Associate Professor Clara Botas, and my foreign consultant, Arnold Jamadovich. The scientific problem is addresses in the absence of the unifying and transferable representation of the for the deep learning and high dimensional data, the advertising sphere. So there is a dedicated spirited classifiers for this kind of work. So the main idea is just to use a representation to avoid the continuously overtraining this model, and just provide the method that can be helped just measure once and reuse it according to the different campaign tasks. In the modern telecom and digital advertising companies collect a big amount of the data of the subscribers, and all this data is mostly the high dimensional and heterogeneous category data. So this data suffer from the cause of dimensionality, and when the feature grows, the points become sparse, and the ordinary distance metrics lose meanings. The ordinary and prevailing approach is methodologically limited, because there should be like dedicated binary case classifiers that will be trained on a specific task, and it can be reused as just some task-specific model, and can be just transformed to the other domains. So when we start to work with another campaign or another task, should be just retraining, like repeatedly. So the main idea of this dissertation is just to try to decouple the representation learning from the targeting task and create one non-linear embedding that have the opportunity to give the ability of the similar learning metrics to work in the space, and try to just find according to the distance the similar objects to just ensure the searching of the relevant target auditory. So on this slide you can see the scientific foundations. The functional and analytical foundation is a theory of the weighted embedding space and the Delta laws proposed by the Ultravive and the Kazakh mathematical school. So the back propagation gradient for the deep learning in this model just rests on this Delta norm and non-linear unbound linear operators. The representation learning is just a rests on the afterencoders proposed by the Hansen and Shalputinov, and the similarity learning foundation is just based on this contrast flows in the Siamese methods and the Kasai similarity proposed by the Hansen and Kuhn, and so on. So yeah, the analytical core and the proof of the convergence, as I said before, is just based on the weighted theory.
of the to-know calculation. So the lemma also just had like a strong connection to this. So research goal to develop models and methods of deep learning for learning universal representation and similarity mechanisms for searching similar audiences in large-scale heterogeneous data. The objective number one is to analyze applicability of existing data representation reduction techniques to capture the semantic structure within this feature space. The objective number two is to develop a novel deep learning model for nonlinear dimensionality reduction for heterogeneous tabular data, and provide also the theoretical justification of this decision. Objective number three is just to investigate learning similarity mechanisms in latent embedding space as an alternative to classification-based lookalike audience detection. And the objective number four is just to implement and deploy the proposed framework as a scalable production system and assess its practical applicability across multiple business domains. So the research objects is a large-scale heterogeneous tabular dataset described with user behavior, social demographics, device characteristics, and contextual features. The research subject is just deep learning models and methods for representation learning and similarity model, including multi-entity strategy combining field and embeddings, and assign similarity in CMS neural networks for the lookalike audience detection technique. Methodologically, this work compares first of all the dimensionality reduction methods, which is the PCA, TSNA, and stacked after encoder, according to the ability to describe the semantic structure within the feature space. Also, there is a proposed multi-entity strategy according to the domains of the data. And this is three behavioral domains. We can concatenate it to the one unified vector that can be just have some behavior characteristic and description for the every data point. Similarity learning is just a contractive walls-based seamless network trained on the real positive negative user base from the typical operator on some historical campaigns. And the Kasai similarity method to identify the similar audience based on some geometry to just compare and make this kind of model like baseline. Also, there is measuring the metrics, the clustering metrics, and the binary classification metrics to understand the performance of the models. So, about the research significance, first of all, theoretical significance is just a formal proof of a lemma on wire backpropagation through deep stack after encoding with the recurrent loop and batch normalization. Also, it's a multi-entity strategy embedding framework to combining the different type of the domains to just formulate one unified vector. And the similarity paradigm to just according to the distances on this high-dimensional space, find the similar objects using different techniques like Kasai similarity and Siamese networks. Practical significance is just principle production system deployed at a telecom operator on the real environment and the real working environment on the 900,000 subscribers. On the 17 real advertising campaigns, it was validated also. Conversion rate rise from 19% to 36%. So there's like a 89% gain compared to the classical light GBM classifier. And also there is some analyst effort eliminated site that we just save some staff time to just not perform per campaign model retraining every time. And applied significance, just framework is domain agnostic. So it can be transferred to from the telecom to every type of the domains where high dimensional heterogeneous data, tabular data is presented.
Also, there is like a copyright certificate registered for the program model, and also active implementation in particular of the telecom operator. So let me state the scientific knowledge precisely. First of all, the scientific knowledge of this dissertation is just a normal standard custom stacked autoencoder using the structure proposed by me, and have like additional layers with the batch normalization and recurring loop is proposed, necessary. And also there is specific type of architecture. This is like a first patent architecture with this kind of a deep stacked autoencoder, which we designed for the work with the high-dimensional heterogeneous tabular data. And also, there is a proven lemma for this kind of backpropagation for this model, for this custom 7-layer architecture. Also, from this scientific knowledge, we have like the following results. First of all, a comparative analysis of PSA, TSNA, and autoencoder representation according to some heterogeneous tabular data, and the autoencoder demonstrates the best results according to the clustering metrics and the binary classification metrics. Also, there is a provided similarity driving paradigm to use like a different kind of domains combined multi-entity embeddings, and use similarity techniques like CMS neural networks and assign similarity to just understand like how we can find in our feature space the similar objects comparing to the classical binary classification. And also there is a like a modular production architecture on the working environment of the telecom is deployed, and processing like multiple millions subscribers every month. So monthly batch just a calculation of the encoder takes like 45 minutes. And on-demand inference, when we get some campaign task, takes like 3 minutes. So there is also using by reduction techniques, we can just make our inference and training faster. On this table, you can see the key 11 blocks. In total, it's like 97 studied analyzed publications. So the common side of all of this publication is just the absence, the combination of our autoencoder embedding plus similarity techniques for the particular this task of the finding the similar objects in high dimensional heterogeneous feature space. So this gap will be filled by this work. So about the dataset, first of all, the dataset is like a real-world dataset provided by the telecom operator. It consists approximately like 900,000 subscribers for the training, with the 9048 heterogeneous features. Data includes categorical, numerical, behavioral variables, and try to just describe from every point of view our subscriber. So data preprocessing pipeline consists first of all the correlation based handling techniques with threshold 0.77 to just get rid of the multicollinearity between our features. Also, there is an isolation force for the anomaly detection and removing outliers. Also, there is feature scaling, like a min-max normalization, because we work with neural networks, so it's really required. And one-hot encoding for the categorical data and feature transformation for all acceptable types of the columns for the data. And also techniques for the missing values, to handle missing values. All the data, training, test, validation dataset is just processed by the similar pipeline to just ensure there is not any drift and ensure the data consistency. For provisions is submitted to defense.
first provision is just a proven lemma for the backpropagation gradient. It's just a theoretical justification of the proposed stacked after-encoder. The developed deep after-encoder have the ability to find the similar audience much than classical binary multiplicators. Seamless neural networks and Gaussian similarity proposed seamless neural networks and Gaussian similarity techniques operating on these after-encoder embeddings provide ability to adapt similarity estimation and outperforms the classical classifiers across all related metrics and our validation set. The proposed approach bridges representation learning and similarity modeling into scalable domain agnostic production system validated on real industrial data. Objective number one, analyze the data reduction dimensionality techniques for semantic capture for our high-dimensional behavioral data. On this slide, we can see like a direct comparison on the same data. First of all, we take the logic that for every type of presented class, we have like one representative method. For the BCA, BCA is just for linear dimensionality reduction, TSNA for the non-linear manifold learning, after including weighting for the deep learning neural networks. On this slide, you can see that BCA is just sparse. The behavioral patterns within our data are not captured. In comparison, TSNA have like a better neighborhood separation, and you just try to find like one cluster, but it don't capture the sub clustering dependency within our data. On the other hand, our after-encoder just formulate the dense subclusters, which also have like the best description according to the some kind of the different characteristics. On this slide, you can see that TSNA, first of all, is just try to merge all the different data points, all the different subscribers within one big cluster. And in comparison, after encoder latent space, formulate like a subclusters where we have like the most of one type, for only one type kind of the points. So we understand that autoencoder have like the better ability to just capture the attributes that not be like presented in training. So we just understand that these capturing patterns is just some totally unsupervised. Also, there is a comparison according to the metrics. For this kind of different distribution, we take the clustering matrix and just try to, according to this metric, understand. So first of all, we can see that it's clear picture that after encoder have like the best matrix according to our test and outperforms PCA and TSNA. So object number 2 is just develop deep learning architecture for nonlinear dimensionality reduction. On this side, you can see the final architecture of our neural network. This model is just a pool of the customer, and according to this, we have like our initial feature dimension with dimensionality 948, and we have like the following two linear layers with dimensionality 1000, and then we have like embedded pattern layer with dimensionality 288, and also we have for the border we have like additional 2 layers, fully connected layers with dimensionality size 1000, and on the output we have like a feature that will be reconstructed from the our input.
and it also had like the same dimensionality size 948. So about the convergence, on this slide we can see that our training loss according to the epochs is just a constant decreasing, and then stabilize near on the epochs 400. So we just try to find the stopping point, not according to this to only visualization. We just applied also early stopping with the patient's spacing, and it just confirmed that 400 epochs is just the most effective stopping point for our training. And for our MSCF validation, we just got 0.61. And according to the divergence, you can see that our training congestion loss don't touch very strongly, so we can understand there is no overfitting. And on this slide, we talked about the mathematical model. It's just some formal description of the model and the static after model. So yeah, according to the previous slides, we have like a 7-layer after model. We have like a rationalization. We have like a loop activation function. So it's just a formal announcement for the mathematical model. And from this mathematical model, we have like a real setup to be proved by our lemma. So our normal theoretical contribution is just a formal proved lemma. On this slide, we have like some initial formulation of our lemma and some key results. Full proof is just provided in the dissertation. So for this lemma, we can see we just use our stack after encoder and try to minimize our cost function. Our cost function, as I said before, is just L2 quadratic normalization. So it's just sum of squared errors of our after encoder. So there is like a key part that according to our lemma, for every layer of our integral net, we need like gradients. So these gradients are calculated for the one recursive, recursive backward mission. Just a consistent one forward and one backward mission, and calculating gradients for every neural layer. This visualization also confirms the efficiency of the proposed model. You can see we have a visualization according to some additional attributes of our subscribers. It's just a subscriber lifetime and subscriber predicted income level. So we have like a clear picture that we have in the subclusters that we located in this high dimensional space, like near to each other. And also we have this kind of visualization. There is a visualization of the configuration according to the SIM cards in the device of our subscriber and the operational system of these devices. So also we have like a clear understanding that our autoencoder just form the very dense and very relevant clusters according to the semantic patterns within our behavior in our data. So yeah, the task 2 is solved, and the results just provided results and provision. So about objective number 3 is just try to create the multi-dimensional strategy of the combining our different kind of the domain data. So our data splits into 6 entities: user, web, finance, device, cell, base station, network, and tariff plan entity. So this every entity have like a signal that other entity don't have. So the best approach is just to combine all these
948 features in one unified space or vector to describe all behavior within our dataset. And just by using this combination, after estimation for like a top 1 percentile lift, we just see that single domain model have like a lift top equal to 7.3, and the multi-dimensional dataset, multi-dimensional embedded, have like a lift percentile top 1 equal to 11 and 0.7. So we have understanding there is like improvement in 60% within our ability to find the relevant target auditor. So multi-entity embedding strategy, as I said before, will work later and then in the combination with the cosine similarity. And cosine similarity is just some foundation, some baseline method. So we just try to, for every our subscriber within our base, we try to find the most similar looking subscriber within our positive seed input data. And according to this, we just calculate the similarity tricks. So, particular about the cosine similarity, the main advantage just magnitude stable algorithm, because it's trying not to find the distances, it's trying to find the and to measure the angle between the points. And according to this angle, if we have like a strong data point, a big data point, but they have like similar features, but it's one have like very strongly described features, but they in general they are similar. The cosine similarity will just have like opportunity to understand this is two subscribers are similar. Also, when we try to make a reduction using our encoder technique and reduce our dimensionality from 948 to 288 features, we can understand that we have like in 4 times less data. But these data are just combined and encoded in like one embedded, not embedded, dense embedded. So according to this, we measured our computational acceleration. So first of all, we have like a 4 times faster experience, and according to the memory, we have like a lower GPU memory consumption. So to some real world scalable production systems, it had like a very good practical clients, because we can just save our computational resources. Also, for the objective number 3, we obtained and we learned about the semies networks. First of all, we just find the most effective structure for the semies networks. So when we try to train this model, we just take our afterencoder and our neural networks and train them in sequential way, not jointly. So the main idea of seamless networks is that we have like 2 similar branches with similar weights, and we just provide to these neural networks trained data set with pairs like similar and pairs that not similar. And according to this, these neural networks learn how to distinguish similar and not similar pairs. Yeah, particular seamless networks have this kind of architecture, and as a loss function, just to take the classical contrast loss to understand in how way we have like error within our seamless network. So on this slide, we can see the results of all the classical binary classifications like subconstructor machine, random forest, HBM, and our proposed models, cosine similarity and seamless networks,
with the all concatenated entities embeddings. So we can see the basis results were calculated according to the sum history validation data, and this is like 17 validation data. Just we have an average matrix for every kind of task. So on this slide, we can see that our proposed models, proposed approaches have like the best tricks. So in particular, if we just average the serious methods with the all concatenated entities embeddings, have like in average improvement in 41% in matrix. There is also our 17 validation tests for our all kinds of models and the proposed approaches. Also, the confusion matrices is just to confirm that our embedding work efficiently for our task according to the true positive rate that we get just high, and we just achieve the false positive rate like the lower for the similarity and serious levels. Object number 4 is just to deploy the scalable production system for our telecom operator and try to understand the cross-domain efficiency for the different kind of data and domains. On this slide, you can see the conceptual scheme. First of all, for the source of the data, we have HDFS, DVC for the data version controlling, and for the all experiments metric logging, and Minier S3 storage for the artifact saving. Objective also according to this slide, we can see that business impact, all the real data, all the real operating of real companies, they have like an improvement from 90% to 61%. It's just like additional conversions without any cost for our domains. And also we have like a domain applicability because this method, this proposed architecture, similarity mechanisms, and strategy of the domain combining can be used in every sphere when they have like a high dimension of heterogeneous features, and this can just be retrained model and can just gain additional conversion. And also we have like an act of implementation, formal documentation of deployment in the telecom operator, which was Cascade P-line, and according to our measurement of the real base, we have like a some gain in ARPU, in money, and so on. So to conclude, first of all, for the objective one, we have a result, complete result after embedding outperforms TSNA, PCA in all metrics, all clustering metrics, cluster for binary classification metrics, and so on, for like 30% in average. Objective 2, the result is just a novel after encoder architecture design with some novel structure of the neural network with theoretical justification with them approved with the validation of 0.61 and with 5 and 3 million parameters. For the objective 3, we have a result seamless and cosine similarity searching techniques, multi-entity after encoder. We just give in average 41% plus for the average campaigns, and on the 17 million campaigns validation. The results for the objective 4 is just a production system is deployed at the telecom operator, and it's just some domain agnostic solution can be used in every sphere when we have like a large dimensional tabular data, and also after the rotation, just a cruise. During the research, we have like this kind of states, just publications. First of all, we have like Scopus 21,
one research, one paper, one study, and the publication on the two publication scopes pointed to. One publication in Journal of Progress in Computer Science and Information Technologies. It's just a category journal from the recommendation list of the Ministry of Education. And also we have a copyright certificate for the programming model. Yeah, it's like we have a copyright certificate, and it's an implementation certificate from the telecom operator, Beeline Society. That's all. Thank you very much for your attention. I'm ready to ask your questions. Thank you, Murat. The candidate has finished the presentation. Are there any questions for the candidate from the members of the dissertation council? Вопросы, пожалуйста, Юлия Леонидовна, Урген Джумажанович, Дидар Идильхан, члены диссертационного совета, Батырхан Омаров, пожалуйста, вопросы. Первый вопрос. Как влияет ваш датасет данных на вашу модель? Каждый человек, чтобы улучшать свою модель, применяет разные данные, да, синтетические, или иногда переделывает данные. Как повлиял ваш датасет, ваши данные? Потому что у вас много параметров. Если наращивать больше, тогда модель иногда может неправильно. Спасибо большое за релевантный вопрос. Да, получается, когда мы обучаем модель под разные данные, как у нас используется одна архитектура, и тут, соответственно, есть у нас DVC пайплайн, который позволяет понимать, какой нам именно размер именно эмбеддинга, латентного представления подбирать под данные, и, соответственно, какой будет входной вектор также изменяться. Но, как я говорю, там просто вот эти вот именно запустить пайплайн, и на основе метрик, на основе NSE будет понимание, какая, соответственно, будет вырисовываться схема по автоэнкодеру, и, соответственно, как эти данные не повлияли на данные, нашу архитектуру, наши метрики. А вот до этого кто-то у вас получал модель? На какие данные он обучал? А ты на какие данные обучал? Спасибо за вопрос. В плане, если иметь в виду, кто также обучал модель, кто был дополнительным потребителем, у нас есть просто именно замеры на конкретном телефонном операторе, даем фича, и на основе этих данных мы можем понимать, что по большей части, когда мы смотрим на датасеты, вот, например, у нас есть датасеты нашего телефона, они плюс-минус похожи на датасеты других операторов. Соответственно, когда они делают предположение, что когда они будут обучать свои модели на других данных, ну, соответственно, своих данных, у них вот эти вот модели, соответственно, также будут такие же результаты показаны, плюс-минус. Главное, зависит от качества, какие данные предоставить. Но если данные будут предоставлены в плане такие же прокладные при процессинге будут использованы при деплое вот этой новой модели на других доменах, на других бизнесах, на других данных, то мы можем гарантировать, что такие же результаты мы должны получить. Хорошо. Следующий. Вы взяли связь B2B, правильно? А вы экспериментировали другими уже связями? Ничего. В плане, спасибо за вопрос, в плане B2B у нас здесь имеется в виду, что это бизнес-to-бизнес. У нас, получается, приходит клиент, у нас была возможность, чтобы таких клиентов сейчас обслужить, так как бизнес так настроен, что приходит клиент, у него есть какая-то выборка, он хочет найти похожую аудиторию, и, соответственно, предоставляя нам выборку, мы на этой выборке находим наших абонентов по номеру телефона, и фичи, соответственно, наши. Мы просто по номеру их достаем, понимаем, что это вот клиенты, они являются премиум-сегментом у этого B2B заказчика. И потом мы просто в нашей базе, используя нашу модель, ищем похожих. А M2M, другие B2C мы не брали, потому что была задача, что именно для задачи рекламы, это для обслуживания бизнеса. Поэтому... Да, чтобы расширять бизнес, ты должен не открытый канал, из этого пойдет гибрид. Ну хорошо. Вот вы свою модель сравнивали с классическими моделями, да? Там датасет менялся или нет? Датасет был тот же самый. Стандарт, да? Да, стандарт, чтобы было честное сравнение, они обучают на тех же данных и валидируют на тех же фолдаут выборках.
бывает, что вот до этого было исследование, их дата-сет есть, их точность есть. Ты должен дальше их улучшить, правильно? Из этого надо было сравнить тебе уже с существующими моделями, которые определенный дата-сет. Ты показываешь свой дата-сет и другим, что у меня я увеличил, и у меня канал такой, следовательно, и это есть улучшение. Вот такое сравнение надо было сделать. А вы как думаете, с какими уже существующими моделями, готовыми бизнес-моделями, твое лучше, с какой стороны? В плане, если смотреть по решениям, мы здесь, получается, смотрели чисто именно как Data Science задачи подходили, потому что мы будем ситуатора искать, а в плане другой модели бизнеса, если я вас правильно понял, мы как бы не анализируем, чтобы было как бы внутреннее решение для одного телекоммуникационного оператора на данных, но на основе, получается, анализа мы поняли, что как бы, это решение нужно применять в других сферах. Наверное, в будущем такой эксперимент. Да, я учту, спасибо вам большое за точки зрения. Спасибо, коллеги. Еще вопросы, пожалуйста, члены диссертационного совета. Юлия Леонидовна, пожалуйста. Да, спасибо большое за доклад. У меня возникли некоторые короткие вопросы. Первый из них – это правильно ли я понимаю, что у вас коэффициент конверсии возрос от 0,19 до 0,36, и вы его получили за 17 рекламными кампаниями, да? Да, спасибо большое за вопрос. Да, мы смотрели, получается, по конверсиям. Мы на истории замеряли, у нас были, получается, пробоны для рекламы на истории от разных бизнесов. И на основе этих пробонов мы просто симулировали как бы ретро-проверку на ретро-данных, чтобы замерить метрики и по факту посмотреть, что у нас получилось. А также по конверсии были, соответственно, дополнительные уже реальные апробации данного метода, данной модели на реальных бизнес-задачах. Мы прямо предлагали бизнес-клиентам, помимо того, чтобы использовать классический подход бинарных классификаторов, попробовать еще использовать автоэнкодеры. Соответственно, они когда пробовали, они после того, как это пробовали, множество, там, около половины, перестало просить прогонять через бинарные классификаторы, а просили использовать автоэнкодеры. Соответственно, мы можем предположить и понять, что у них на своей стороне также были улучшенные конверсии в плане увеличения заработка от какой-то выборки. Поэтому они продолжали обращаться с новым луковым сервисом. Вот. Спасибо. То есть это средние показатели за 17 рекламными кампаниями? Да, да, спасибо. Да, это средний показатель на основе истории. Это было простое среднее, или вы учитывали разное количество пользователей в каждой компании? В плане среднего было рассчитано как бы также учитывать, какое было распределение внутри этой выборки. Как я говорил, у нас получается там, чтобы приблизить это к задаче бинарной классификации, у нас было либо 1, либо 0. Соответственно, на основе этого мы также учитывая размеры выборки, старались также, получается, как бы усреднить эту оценку. Но, в принципе-то, такая задача очень щепетильная была. В плане мы просто рассчитали как бы среднее, но мы решили вот заранее как бы все просто так же на вот этой вот таблице все результаты по всем 17 компаниям также вывести, как бы среднее рассчитать. Спасибо. И скажите, пожалуйста, 0,19 и 0,36 проверялось ли делали вы статистическую проверку того, что эта разница есть статистически значима, а не случайно? Спасибо за вопрос. Да, конечно, мы, получается, проверяли, насколько статистически значимы полученные результаты. Они выходили, что они были значимы. На основе тестов также проверялись. Какой тест использовали? Просто у нас получается, как я говорю, соответственно, со стороны статистики просто подходили,
Была там у нас нулевая гипотеза, то, что там нет никакого прироста. Была альтернативная гипотеза, то, что есть прирост. И вот так, получается, замеряли на основе там значимости, на основе там, репрезентативности выборки. Каких-то более сложных тестов мы не проводили. Просто Хорошо, спасибо. Я удовлетворена ответом. Спасибо. Извините. Еще вопросы, пожалуйста, уважаемые члены диссертационного совета. Разумею, насчет тестов. Есть методы для подтверждения или опровержения гипотезы. Ну, как, например, допустим, некоторых методов. Да, ТТС или корреляция Пирсона, например, да, или другие там синтезис методов, которые или подтверждают гипотезу, да, или опровергают. То есть в зависимости от результата вот этих, результата теста, да, то есть результата значения. То есть Благодарю за релевантный вопрос. Да, проводили, соответственно, разные стат-тесты. В принципе, они все показывали, что полученный результат стат-значимый. Действительно, есть реально стат-значимый прирост по данным. Нет, то есть название. Именно. Название. Ну, коэффициенты приняли, как говорили, получается, Пирсона и так далее. Но, в принципе, как говорю, это была такая усредненная оценка. Мы особо, как я говорю, слишком что-то новое и тяжелое в плане понимания стат-значимости не применяли. Просто вот эти изначальные методы нам дали хороший прирост. Мы решили дальше не копать. И дальше не пытаться посмотреть, когда поняли, что есть эффект, и можно с этим работать дальше. И еще вы сравнивали с российским машинным обучением. А вот в других датасетах, да, с другими моделями или с другими исследованиями сравнить, Спасибо за второй вопрос. Получается, например, в других датасетах, например, вот ваша модель, да, и сравнить вот с другими исследованиями. Ну, в плане, получается, датасет у нас было только предоставлена выборка от сетевого оператора. Мы на ней сменяли и были валидейшие выборки также внешне. Да, это понятно. А с другими open датасетами? Датасетами мы не работали, не замеряли. Мы работали, получается, с фичами, которые обладают разряженностью и которые были представлены именно в рамках задачи и плана. Да, просто если сравнивать с другими, ну, то есть с помощью open data, на этих датасетах, на основе, проверить вашу модель, да, и сравнить с другими исследованиями. Я понимаю, спасибо, я учту, я добавлю в дальнейших исследованиях. Добрый день, можно, да, пару вопросов от меня? Да, конечно, пожалуйста. Добрый день, спасибо за доклад. Вот у меня вопросы больше по датасету, наверное, тоже. Как я понял, основное преимущество того, что вашей работы заключается в наличии такого большого датасета. Вот первый вопрос. В датасете есть вот features, которые связаны временные, да, то есть там, вот вы говорите, activity, geoactivity. Ваши метрики рассматривают, да, что у вас там есть временные ряды? Благодарю за релевантный вопрос. Да, получается, на основе, получается, данных есть данные за разные периоды. Мы просто на основе там, каких-то, раз в месяц просто собирали данные, самые актуальные, и на этой истории мы все учились. Соответственно, когда модель обучалась, и она рассчитывала какая архитектура, какую, получается, latent embedding layer подобрать, она, соответственно, видела самые последние актуальные данные. И в плане, если там настолько старые данные, они не использовались, всегда используют актуальные данные, тут главная прелесть была в том, что нам предоставили очень много абонентов, около 1 миллиона. Соответственно, данных было достаточно для обучения. И необходимость добавлять какие-то данные из истории, глубоко идти в историю, не было такой необходимости. Да, просто вы там упомянули, что рассматриваете вот поведенческие особенности вот пользователей, вот этого телеком-оператора. То есть, по сути, вы
изменения во времени, там, допустим, как они там, условно, какой тариф у них был, какой тариф стал, или там какие-то другие показатели, вы их не рассматриваете, да? Или, допустим, вот геоактивити у вас там где-то было в фичерсах, что условно, как он перемещается, вот такие вещи. Да, благодарю за вопрос. В плане, да, геоактивити мы рассматриваем, но мы, получается, как фичи в плане по-другому закодируем. Ну, в плане, например, у нас, когда мы смотрим геофичи, у нас как бы территория Казахстана разбита на маленькие квадратики по 500 на 500 метров, и 250 на 250 метров мы называем зидами. И, соответственно, мы, например, можем замерять, сколько в среднем он там, за месяц успел посетить вот эти все точки. Соответственно, примерно понимать, какая мобильность у него была в городе, какую скорость он там придерживается. Возможно, у него есть машина, или он передвигается на общественном транспорте, или на самокате ездит. Поэтому мы все эти фичи в плане там, как он передвигался, пытались именно зашифровать с помощью количественных признаков, соответственно, там какая-то условная мобильность, и зашивали, что он, получается, был в Алмате в какое-то время, потом приехал в Астану. Вот такие разрешения мы делали, пытались именно сфокусироваться на таких данных, которые именно на текущем датасете позволят, получается, сформировать именно данные, которые будут такими, ну, будут обладать качеством, соответственно, будут хорошо заполнены, и, соответственно, на основе этих фичей мы предположили, что будет обучено, модель хорошо обучится. И второй вопрос, вот по пользователям у вас там практически там 300 фичеров, да, вот там демографические, допустим. Откуда у телеком-оператора столько фичерс по пользователям? Это какие именно фичерс? Да, благодарю за этот вопрос. В плане именно фичерс, которые касаются именно гео, у нас получается one-hot кодингом зашифрованы все населенные пункты, грубо говоря, где он живет. Соответственно, как бы это добавляет очень много полей. Еще дополнительно у нас есть, как я говорил, признаки, которые описывают динамику по городу, его среднюю скорость, получается, как он передвигается. То есть вы все эти фичерс тоже анализируете и добавляете к пользователю, да, условно там средняя скорость там пользователя в городе такая, там, он живет там-то, и таким образом собирается 280 фичерс? Да, получается, у нас как бы есть просто трансформированные витрины, которые вот считаются, ну, просто как датасет добавили, и это все описывает гео. И в плане там оно имеет очень много делений. В плане, например, не только сколько он зидов посетил, а, например, сколько зидов он посетил утром, вечером, какие, получается, у него зиды являются его домашней локацией, его рабочей локацией. И, соответственно, это тоже зашифровывается one-hot кодингом, потому что есть разные локации, где-то он находится. И также есть, получается, деление на основе как дополнительных фичей, то, что мы анализируем, например, стоимость жилья в каких-то районах и понимаем, что если человек там живет и недвижка там дорогая, соответственно, человек, скорее всего, много зарабатывает. И эти зиды, как бы тоже богатые зиды, как тоже мы, соответственно, добавляем как признаки именно зидов, и потом из этого просто агрегатами раз в месяц достаем, сколько он там светился, является ли это домашняя локация, рабочая локация и так далее. И последний вопрос от меня. Вот, получается, вот на этом слайде как раз-таки показано вот 17 компаний, да, которые вы таргетируете. То есть основная идея заключается в том, чтобы проанализировать 900 тысяч пользователей телеком-оператора, попытаться их группировать и потом для них делать таргетированную рекламу, там, допустим, какие-то компании. Вот условно у вас есть вот 17 компаний. Каким образом теперь бизнес может эти компании таргетировать? То есть как он должен интерпретировать вот эти вот полученные ваши результаты для того, чтобы для себя выгоду получить? Потому что у вас очень много разных фичерс, то есть и каким образом теперь их объединить, допустим, я не знаю, может быть, самый простой вариант, там у пользователя девайс там на Android, либо на Apple, и в зависимости от этого можно либо дороже, либо дешевле делать. Но из-за того, что у вас там практически там 1000 фичерс, 900 тысяч пользователей, и в итоге вы вышли на 17 компаний, вот как это можно на более такой бизнесовый язык перевести и показать преимущество для вот телеком-оператора? Благодарю за актуальный вопрос. Да, в плане вот этих вот validation сетов, как я говорил, это были сеты, которые на истории, мы скорее просто для себя замеряли, чтобы понимать, что действительно наши модели и получается, предложенная архитектура стандартная способна давать приросты. По большей части бизнесу вот эти метрики, они дадут такое понимание, что в принципе сколько можно будет ожидать прироста, но получается именно
на реальных выборках, на реальных B2B клиентов это очень тяжело было замерить, потому что обычно B2B клиенты, какие-то бизнесы большие, они после того, как запустят у нас рекламную кампанию с смс, они никогда не предоставляют обратную связь, там, сколько конвертнулось, сколько нет. У них просто, типа, обратная связь это либо ничего, либо просто какая-то там претензия, что было мало. И, соответственно, когда там клиенты к нам приходили, заново мы там спрашивали, какие конверсии были у них по факту, чтобы другим B2B заказчикам тоже рассказать, они просто говорили, что было нормально, но, скорее всего, как мы предполагаем, они так говорили, потому что они боялись, что мы будем больше просить денег за сервис лайка. Поэтому для нас единственным способом понять, что действительно есть бизнес-прирост, и бизнесу это очень полезно, это получается потому, как они заново приходят и обращаются за сервисом лайка, и сколько они, получается, денег за это платят. И готовы на это тратить. Спасибо. И последний вопрос, наверное, короткий тоже. У коллеги похожий вопрос был. А насколько вот эти вот подходы, которые вы применяете, вот, то, что для телеком-оператора потом можно применить, вот вы там примеры приводили, допустим, для ритейла и так далее, потому что там специфика совсем другая будет, и данные тоже совсем другие будут. Да, спасибо за твой вопрос. В плане домена мы предполагали, что если, получается, другие домены, другие бизнесы также зашит, у них, получается, в принципе, если у них бизнес, то у него как бы есть клиенты, у него B2C, у него есть стопудово описание клиентов. И, соответственно, вот это описание клиентов в плане там, мужчина, женщина, сколько лет, что покупает, сколько денег тратит у него, это все можно использовать, потому что вот эти фичи, которые у нас есть, они как бы мы были апробированы в этой модели и показали действительный прирост. Так что, в принципе, если они будут следовать пайплайну препроцессинга, и, соответственно, там данные у них будут обладать хорошей репрезентативностью, там какие-то поведенческие паттерны будут представлены в распределении этих данных, мы ожидаем, мы можем гарантировать, что они должны, получается, тоже получить прирост у себя на своей стороне. И, соответственно, если как-то использовать этот метод по большей части направлен на то, чтобы работать именно, как я говорю, с огромными данными, с огромными фичами, с огромным количеством, получается, клиентов, B2C клиентов у нашего B2B заказчика. Он как раз позволяет именно эффективно обрабатывать, эффективно находить какие-то сабкластеры и, соответственно, на основе этих сабкластеров, на основе ситуации понимать, что люди похожи или не похожи, и какие метрики можно ожидать. Ладно, хорошо, спасибо. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. У кого есть еще? Юлия Леонидовна, у вас вопрос? Yes. Нету. This one is Мадина Тульгевна, нет вопросов. I'm asking the questions. May I say in English, please? Okay, you can say. In Murat, the objective one is analysis of the representation techniques. So you compare after encoded rating the PCA and CNP. Why did you choose exactly these two approaches to compare? Thank you very much for the relevant question. Yeah, we just try to find, understand the efficiency for every class. For linear projection, we have like PCA, because PCA just performs very well for capturing these linear projections patterns. And for the TSNA, we just also see some observations, some overview of the possible manifold learning non-linear techniques. And according to these techniques, TSNA was one of the most effective method. And that's why we just, for the every time, we just take one strong representation method. And according to this representation method, we try to understand that our proposed after encoder is just a pattern of maybe according different kind of the methods. Next question is, can you elaborate on this? So your methodology stated representation framework maintains the strategy 6 behavioral domains and automated implement 5
to the 81 space. Where did you get these numbers? Numbers, thank you for the really question. For particular this kind of the numbers, it was stated about which, right? I didn't hear. Sorry. Stated in the research. Slide number 6. Why 6 domains? Why 6 domains? Because in particular our telecom operator, they have an expiration according to the kind of the data. So we need particular for the telecom operator have a well-defined, very with high quality data sets that represents particularly these 6 domains. So for the ensuring the quality, we try to just take into consideration only the high quality entities. So on this telecom operator, we have like a good qualities with a good good size, good features, good process of the calculations for the user, web, finance, device, and cell-based spatial network territorial entities. And this every particular entity just represents some very specific name. And every entity has like a specific signal that other entities don't have. That's why we just try to take the most best and use this. Next question. Have you analyzed the robustness, let's say, of your proposed approach in terms of how does it depend on the volume of initial data? Thank you for the relevant question. We just try to make some experimentation size of training data set. And it will work well when we have a big amount of data. So just maybe there is like a lot point that we have like a 500,000 data. But for the good results, good CA, good metrics for the participation, our 900,000 points was the most effective point of the size for this one. Okay, thank you. Any more questions? Thank you very much. That's all, Madina Tulgerna. Yes. Can I, if are there any question? No. Ilmurat, can I ask you, I have just 2 questions. First, was this research conducted as part of funded research project? It is first, and second, how long did it take you to complete your research? Thank you very much for the question. The answer for the first question, it's not like some ground project. I worked in this telecom operator as a data analyst, and it's like was the real task from the business to develop some kind of the method to understand and to try to find a similar audience without the training, without the consumption of the time of data analyst. So just make the model that can be deployed as some automatic device. And the answer for the second question, how long it was for me, it took like 3 or 4 years to make to understand the size of the data set, to understand which kind of features we should take, to understand how we should make a pre-processing, to understand how we can combine the similarity mechanics with the representation learning algorithms. And also we just run very, very big amount of the experiments to understand which kind of the structure of autoencoder will have like the best efficiency
And also there is a very time consumption task. It's just analyze all the validation set, understand which kind of the test set we can use in this validation, how we can just measure from the classical which one of the metrics we should use to make a good representation, and how we can just make give the business opportunity to understand how this model outperforms classical models, classical variant classificators, and how we can just deploy this. And yeah, according to all these stages, from the scratch and to the actual deployed system on the telecom operator, it just took 4 years. Okay. Thank you very much, Murad. Any further questions from? No question. If there are no more questions, I now invite the candidate supervisor, Nurtas Marat, to speak. Please, Marat. Dear member of the Dissertation Council and the dear participants, first of all, I would like to express my sincere gratitude to all of you for attending today's dissertation defense meeting, and in particular, I would like to extend my special thanks to our organizing committee, Dr. Madina Tuliginova, and of course our chairman of the commission, Azat Dergalina, of course. I also thanks to our INRAD's international supervisor, Dr. Arman Jarmaghamed from USA Meta Platform, and of course, I also thanks to all of the temporary members and special invited reviewers to joining our today's special meetings. And if I say shortly, my detailed review already been available on the web platform. So now I shortly conclude the highlights, important parts. Okay, so I have supervised in Tохтахунова last 5 years when he enrolled master's degree. He have started his research, today's research, at that 5 years ago. So when he had parallel work as a telecom company, so it's very special for him and for me too. So, and here I will discuss about shortly the conclusion. This dissertation addresses an important and practical problem in data science by developing deep learning methods for identifying similar audiences in targeted advertising. The proposed methodology is scientifically sound, technically rigorous, and has been validated on a large real-world dataset, telecommunication dataset, with convincing experimental results. The candidate, as you see from, has successfully completed all stages of the research independently, from data processing and model development to experimental validation. My impact in this case, I mostly required from my student in Murad to prove all of this problem, all of this 5 stages of the problem by mathematically. So mathematically, it's proven in his dissertation work, and he has also published several high-quality international papers published in the international journals, based on the scientific quality of the dissertation, the originality of the research, the publications, and the candidate's personal contribution.
I strongly support this dissertation and believe that Ilmurad fully deserves to be awarded to degree of PhD in data science. Thank you for all of you. Thank you. Thank you, Professor Marat. The floor is now given the candidates international academic advisor to present their review. Please, Salman. Yeah, sure. Hello, everyone. Sorry, I will just express in my own words to simplify things, and I will be brief. So overall, Ilmurad did very well. So in general, in manifold learning, in the science, in the field where we study the embeddings, how to obtain high quality embeddings, this is very relevant work, and it's actually all modern AI, all not all maybe, the most of the modern AI and modern ML is like around how to extract good features, how to extract good embeddings from different entities. For example, I'm actively working on large language models, the systems such as ChatGPT and Anthropic Claude and things like that. And I know that it is very important to obtain high level, very representative, high quality features for language understanding. So this is all like for language understanding. Ilmurad did very good job on studying such feature extraction, manifold learning for the space of the customer marketing and the proposal of the user products, matching the user products between like clients for the marketing purposes and like the related stuff. And I mean to this day, like we do have like good feature extraction, good manifold learning methods for in the language space, in the image space, if we talk about computer vision. Because all like they are more or less well understood. We have a big amount of data for such entities, but we don't really have good feature representation still for the marketing purposes, for the telecom and so on. I think Ilmurad's work will be very valuable in this field. And so that's why I think the PhD dissertation, Ilmurad's PhD dissertation covers covers both aspects, the novelty and significance. So yeah, that's it on my end. Thank you. Can you read a last sentence, conclusion of your review? You recommended to it's official from Oh official. yeah, I should have read it official. Let me pull it up it quickly. I don't have it with me. Sorry. One. I actually cannot find it. You with me, maybe I can read the conclusion. Yeah, sure, go ahead. Oh, actually, I think I found. Give me 1 second. If that's not the one, then I will let you read it. Just one more. Here's the link. It's actually available online on the university website, so you can just go by the link and then read the last sentence. But where like it's I don't in the see chat. In the chat? Which chat? Yes, in Zoom chat. Oh, in Zoom chat. I don't actually see it. Yeah, please go ahead. For some reasons, the chat is not available for me. You with me. Okay, I will read the conclusion of the
foreign scientific supervisor review. Given the above, we consider the thesis to have scientific merit in terms of novelty, methodological rigor, and practical relevance. The work is ready for defense, and the candidate deserves the degree of Doctor of Philosophy in the program Data Science. Thank you. Thank you, Madina Tulgen. Thank you, Armand. Armand, thank you very much. We will now move on to the next stage of today's defense, the discussion of the dissertation. I would like to invite the official reviewer, Dr. Timur Jumakhanovich Mirimbayev, PhD, leading researcher in the Institute of Information and Computational Technologies, to present his review. Thank you. Dear Chair, dear members of the Dissertation Council, I have reviewed the dissertation Ilmurat Tohtakhunov, entitled Deep Learning Models and Method for the Finding Similar Audience in Targeted Advertising. Let me shortly provide my feedback. Full review you can find on the site. The scientific contribution of this work consists the integration, adaptation, and industrial validation of the modern deep learning approach based on the embeddings, on the deep learning, and for the large-scale similarity modeling. The dissertation presents original experiment results and demonstrate both scientific and significant strong practical values. I just would like to highlight more. It's very interesting part of the practical. The proposed framework was validated on real telecommunication data sets. It's also very impressive and interesting, and showed its effectiveness across multiple advertising companies. In the same time, I have some comments and recommendations for this work. In particular, the claims regarding the scientific novelty should be formulated and proved more carefully. Some key hyperparameter choices could be justified in details, and broadened validation beyond their telecommunication domain, maybe for the future presented for another cases. However, these comments do not diminish the overall quality of the value of the research and work. In conclusion, the dissertation is completed at good level, scientific level, meet the established requirement for the PhD dissertation. I support the recommendation to award Ilmurat Tohtakhunov the degree of the Doctor of Philosophy. Thank you very much. Thank you. Thank you, Timur. The floor is now given to the candidate to respond to the reviewer's comments. Ilmurat? Thank you very much for the chair, for the distinguished members of the Dissertation Council, for the requested reviewers. Thank you very much for your presentation, for your okay. Yeah, about the different chooses different kind of parameters. It will be should be in the consideration. We should to try, but yeah, it's like a great advice to me. Thank you very much on the future further development of this research. I will take into account your advice and make additional observations and additional searching within all these aspects. Thank you very much. Thank you, Murat. Timur, it was okay. Okay, is it okay? Next, I would like to invite the official review, Dr. Alibek Bakhtibayevich Barlabayev, PhD, Associate Professor at
Gumilev Eurasian National University to present his review. Please, Алибек Бактыбаевич. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета и все присутствующие. Полная версия рецензии находится на сайте онлайн, поэтому позвольте мне остановиться только на основных частях. Дана рецензия на диссертационную работу Тохтахунова Иль-Мурата Турдымагометовича на тему модели и метода глубокого обучения для поиска похожей аудитории при таргетировании рекламы. Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений у меня. В условиях интенсивного развития цифровой экономики, рекламных платформ, телекоммуникационных сервисов и в целом технологий искусственного интеллекта, эта задача для поиска похожей аудитории имеет как и научное, так и прикладное значение. Тема диссертации соответствует приоритетному направлению научного развития ИКТ. Научная значимость диссертации заключается в развитии методов нелинейного снижения размерности и обучения представления для высокоразмерных гетерогенных табличных данных. В работе проведена систематическая сравнительная оценка методов PCA, TCNE и автокодировщиков применительно к данным телекоммуникационного сектора, который включает около 900 тысяч абонентов и 948 признаков. Следует отметить, что исследование выполнено на реальных промышленных данных, что существенно повышает достоверность, практическую ценность результатов. Существенным научным результатом является предложенная архитектура стекового автокодировщика, стратегия многообъектных эмбеддингов, основанная на обучении 6 предметно ориентированных автокодировщиков с последующей конкатенацией латентных представлений. Кроме того, диссертантам предложено применение сиамских сетей к табличным поведенческим эмбеддингам. Структура диссертации логична и последовательна. Все главы связаны между собой, выстроены по принципу перехода от постановки проблемы к разработке методов и программной ее реализации и экспериментальной проверки результатов. По замечаниям, все указанные замечания диссертантом устранены. На основе вышеизложенного считаю, что диссертационная работа Тохтахунова Иль-Мурата Турдымагометовича на тему модели метода глубокого обучения для поиска похожей аудитории при таргетированной рекламе отвечает требованиям правил присуждения степени, а ее автор заслуживает присуждения степени доктора философии PhD по образовательной программе 8D06105 «Наука о данных». Благодарю за внимание. Спасибо рецензентам. Официально... нет. Слово предоставляется соискателю для ответа на комментарии рецензента. Если были замечания, Эльмурат, ответьте. Если нет, то просто согласитесь. Да, благодарю за замечания, за комментарии, благодарю за ревью. Я все учту, то, что вы сказали. Большое спасибо. Спасибо рецензентам. Официальное обсуждение закончено. Рецензенты дали положительные отзывы диссертации соискателя. Переходим к следующему этапу открытой дискуссии. Кто хочет выступить, прошу члены диссовета. Кто задавал вопросы, можете прокомментировать, оценить работу. Тут уже дискуссия, поддержать работу, не поддержать, какие плюсы, минусы. Свое мнение высказывайте, пожалуйста. Если можно, я пару слов скажу тоже. Да, конечно, конечно, конечно. Да. Ну, в целом, мне работа понравилась. Действительно, большая работа проделана. Я думаю, основное преимущество этой работы в том, что у докторанта был доступ к такому большому датасету. Насколько я понял, он сам работал в этой компании. И то, что он делал в рамках исследований, применял в реальном секторе, что только усиливает роль его работы. Большая работа проделана его научными руководителями, за что, я думаю, им тоже большое спасибо. Но в целом очень сильная, хорошая работа с реальным датасетом, то есть на реальных кейсах, где показан реальный бизнес-импакт, да, так скажем. Поэтому мне лично работа понравилась, и я рекомендую
поддержать ее. Спасибо. Спасибо, Ильхан. Юлия Леонидовна, хотите что-либо сказать? Да, уважаемые коллеги, ну, во-первых, благодарю за предоставленную возможность участвовать в заседании и в обсуждении интересного диссертационного исследования. Считаю, что представленная диссертационная работа является актуальной, современной, обладает практической значимостью и соответствует современному уровню развития научной области. Заданные сегодня вопросы, на мой взгляд, позволили соискателю по-новому взглянуть на отдельные аспекты исследования и обозначили перспективы последующих научных исследований и его развития. Я в целом поддерживаю работу, поддерживаю соискателя и присуждение ему степени доктора философии. Спасибо. Спасибо, Юлия Леонидовна. Уркен Джумажанович, хотите что-либо сказать? Мгм. Өздеріңіз көріп отырғандай жұмыс өте жақсы жасалған. Жаңа бәріміздің сұрағымыз бір болды ғой. Мәліметтерді қайдан алдыңыздар, оның ерекшелігі, қандай жұмыстар істелді, содан талдау барысында қандай модельдермен қосымша салыстырдыңдар. Бұл жұмыстар біздің айтып жатқан ойымыздың бәрі жаңағы зерттеулер жасаттық деген ойдамыз. Жұмыс нақтылы және белгілі компанияға орындалған. Жұмысты қолдаймыз деп ойлаймыз. Құрметті әріптестер. Рахмет. Батырхан Умаров, айтасыз ба біраз сөз? Я согласен. Я менің ойымша жақсы жасалған. Сонымен қатар қолданбалы жұмыс. Жұмыстың нәтижесін белгілі бір салада, сонымен қатар бизнесте компанияларда қолданылған мүмкіндігі бар. Сонысымен жұмыс құнды. Жұмыс жақсы жасалған. Яғни белгілі бір қолданысқа енгізуге болады. Рахмет. Мадина Тульгенова, вы будете говорить? Я поддерживаю. Я его рада знаю очень давно. Я ему еще преподавала в бакалавриате. Очень ответственный, хороший студент был. Я когда зачитывала его дело, там, где он отлично везде закончил. И очень отрадно видеть, как буквально вчерашние студенты растут и представляют такие уже хорошие результаты. Поэтому я тоже поддерживаю. Спасибо. Ну, пару слов я тоже добавлю. Ильмурата с расширенного заседания, с семинара, знаем, показал себя очень грамотным. Тут хочется подчеркнуть еще очень большую ответственность руководителя, который серьезно готовил к расширенному. Один из вариантов, когда докторант максимально готов, приходит на расширенный. Спасибо зарубежному руководителю, который тоже остался не без, очень внимательно отнесся к работе, ответственно. Арман, спасибо вам огромное. Мы знаем, как вы беспокоились и как вы внимательно изучали работу Ильмурата. Спасибо за такое участие всем членам диссовета, всем ревьюверам, которые отнеслись очень серьезно к данному исследованию. Я считаю, что работу нужно поддержать и тоже буду поддерживать ее. Спасибо. Так, у нас следующий этап, да, если больше никто не хочет из членов диссовета выступить, согласно регламенту мы переходим к процедуре тайного голосования. Для проведения процедуры тайного голосования нам нужно избрать состав счетной комиссии. Предлагается следующий состав из числа присутствующих офлайн. Омаров Батырхан Султанович, председатель счетной комиссии, Мамырбаев Уркен Джумажанович и Палакова Мадина Тулигенова, члены счетной комиссии. Уважаемые члены Совета, прошу проголосовать за озвученный состав счетной комиссии. Кто за? Так,
Счетная комиссия, все члены диссовета голосуют. Счетная комиссия избрана единогласно. Правильно, да, Мадина Тульгеновна? Все были за? Мы переходим к процедуре тайного голосования. Прошу всех присутствующих выйти для проведения тайного голосования. Остаются только члены диссовета и официальные реценденты. Объявляется перерыв для проведения голосования. Все выходят. Да, коллеги, кто онлайн, вам на почту была отправлена ссылка голосования. Профессор Альберт, я могу такую почту отправить и в Mail.ru. На нее идет ссылка. Видео не выключаем, все еще идет запись, да? Голосуем и остаемся на местах, да, онлайн присутствующих. Так правильно, Мадина Тульгеновна? Вы уже отправили, да? Я пока не получил ничего. Я отправилась. Все, вижу. Вот. Альберт, ваш скинете, да? Напишите почту в чат или... У меня есть почта, у меня не идет отправка на Mail.ru. Вам какую почту нужно? Еще раз повторите. Mail.ru? Нет, наоборот, не Mail.ru. Другую? Сейчас, секунду.
Так, мы можем продолжать. Все готовы, да? Перерыв закончился, можем продолжать. Продолжаем работу диссертационного совета. Для оглашения результатов тайного голосования слово предоставляется председателю счетной комиссии. Батырхан Султанович, пожалуйста. Протокол заседания счетной комиссии избранным Диссертационным советом АО МУИТ. Состав счетной комиссии: Умар Батырхан Султанович, председатель комиссии; Мамарбаев Гурген Жмажанович, член комиссии; Балатова Галина Тулигеновна, член комиссии. Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу защиты диссертации Тохтахунова И.Т. Турдамагомедовича на тему Learning Models and Methods for Finding Similarities in Targeted Advertising. Постоянный состав Конституционного совета утвержден в количестве 4 человек, и представитель правом временный член Конституционного совета утвержден приказом его председателя правления. Присутствовало на заседании 7 членов Конституционного совета и 2 официальных рецензента, из них 9 специалистов по профилю рассматриваемой диссертации. В тайном голосовании приняли участие официальные рецензенты Меримбаев Таджа и Банбаев Анга, члены Диссертационного совета Муртаз Марат, как научная консультация искателя не принимал участие в голосовании. Тайное голосование проводилось в традиционном и электронном формате. Розданы по бюллетеням 8, из них бумажных бюллетеней 3, электронных бюллетеней 5. Результаты голосования: ходатайствовать перед комитетом для обсуждения соискателя Тохтахунова И.Т. степени доктора философии PhD 8, направить диссертацию на доработку 0, направить диссертацию на повторную защиту 0, отказать ходатайстве перед комитетом для обсуждения соискателя Тохтахунова И.Т. степени доктора философии PhD 0. Спасибо, Батырхан Султанович. Кто за то, чтобы утвердить протокол счетной комиссии, прошу голосовать. Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. Спасибо. Таким образом, диссертационный совет по направлению подготовки 8D061 информационно-коммуникационные технологии при Международном университете информационных технологий на основании публичной защиты диссертации Тохтахунова И.Т. Турдамагомедовича на тему Deep Learning Models and Methods for Finding Similar Audience in Targeting Advertising принял решение ходатайствовать перед комитетом о присуждении соискателю Тохтахунову И.Т. Турдамагомедовичу степени доктора философии PhD по образовательной программе 8D06105 «Наука о данных». Поздравляем, соискателю предоставляется заключительное слово. Благодарю большое всем членам диссовета, временным членам диссовета, рецензентам специальным. Спасибо за уделенное время, за участие, за ваши вопросы. Все ваши комментарии были очень полезны. И в плане дальнейших исследований, думаю, много чего от нас сумел подчеркнуть. Так, большое вам спасибо. Благодарю. Спасибо, Илмурат. Судя по всему, вы готовы дальше работать, не собираетесь расслабляться. Да? Это видно. Спасибо, держитесь в таком же духе. На этом заседание диссертационного совета завершается. Поздравляем соискателя, благодарим членов совета за участие. Спасибо всем: Юлия Леонидовна, Уркен Жумажанович, Дидар Ительхан, Батырхан Умаров, Мадина Тульгеновна. Всем спасибо. Руководителям спасибо. Рецензентам Тимур Жумаханович, Алибек Бактыбаевич. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо большое. Поздравляем всех, да. Поздравляем. Спасибо большое. До свидания. Самого здоровья. Спасибо, до свидания.